Salut tout le monde, this is Surbi from BBA and it is my immense pleasure to welcome you all to the Bastille Day celebrations at St. Mary's 2021. Bastille Day is a French national day that is celebrated throughout France on 14th of July every year. This day is a celebration of French culture that includes many large-scale events such as military parades, communal events, dance, parties and fireworks. This day is traditionally considered as the symbol of French Revolution. Hello everyone, this is Jennifer from BA. The Bastille, built in the 1300s, was a structure constructed to protect the city Paris from attack by English. Later, the fortress, a symbol of King Louis XVI's rule, was used as a prison mainly for more wealthy felons and spies. France's National Day is a celebration of storming of the Bastille by revolutionary took place on July 14, 1789. A mob got about 32,000 weapons inside a military house and spared the prison to get the gunpowder inside. The attack came some 48 hours after the people of the country launched the French Revolution. A new document that grew out of the revolution, known as the Declaration of Rights of Man and of the Citizen, served as a constitution and proclaimed the right of French citizens. Thank you. Salut tout le monde, ici Mohamed Youssouf, étudiant à St. Mary's College. Alors, je vais vous parler de la date du 14 juillet. Le mardi 14 juillet 1789 a eu lieu une gigantesque révolution par les peuples parisiens qui finit par s'en emparer de la Bastille et en plus y accès aux réserves de cartouches et de poudre pour s'armer. En effet, la Bastille était une prison où l'inégalité et l'injustice étaient pratiquées. La Révolution française, qui commença le 5 mai 1789, dura toute une décennie avant d'être achevée avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Plusieurs crises étaient à l'origine de cette révolution, à savoir la crise économique où la misère et la famine faisaient l'objet, la crise financière de 1788 et la crise politique où les peuples étaient contre la monarchie absolue. En somme, la date du 14 juillet marque la fin de la monarchie absolue. Et le 14 juillet de l'année suivante coïncide avec la fête de la Fédération et le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Alors, c'est en 1880 que le 14 juillet fut adapté comme le jour de la Fête Nationale. Yeah. Nah. Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear I know you do. You used to take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are till I hear her say your name. Used to sing along when you play guitar, that's a distant memory. Hope she treats you better than you treated me. I'm onto you.
This is Vaishnavi from Mass Communication. Today, I am going to recipe one of the classic French dessert recipes, choux pastry. To make a choux pastry, we need very common ingredients. So, in a pan, add 1 cup of water, 2.5 tablespoons of sugar, half a cup or 100 grams of butter. After everything is added to the pan, transfer the pan onto the stove and let the mixture come to a boil. Till the mixture comes to a boil, let's talk something about choux pastry. Choux pastry means small puffs. It was originated in France by a chef named Pantarelli in 1540. Over the time, the recipe was developed by a pâtissier in the 18th century, and Anthony Carême made modifications to the recipe, resulting in the recipe most commonly now used for profiteroles. Choux pastry can also be used to make profiteroles, croquembouche, eclairs, religieuses, etc. A very popular fried dessert enjoyed around the world, churros, is also made using a choux pastry. Coming back to the recipe, we have come to a good boil. So take the pan off heat and add 1 cup of flour to it and start mixing everything together until a dough forms out of it. Make sure there are no flour pockets left. This step can be a little messy, but it's worth. After everything is well mixed, transfer the pan back onto heat and cook the dough for about 30 to 40 seconds. This step is important to eliminate the raw taste of the flour from the dough. Did I mention it also helps in giving a nice texture to the dough? After the dough is well cooked, transfer the dough into a large bowl and let the dough cool down and come to a room temperature. Then start adding the eggs into the dough one after the other. Make sure to incorporate the first egg well before adding the second one. This is important. It helps in adding air into the batter, which results in softer and more airy choux. Did you know why choux is called a choux? It's funny, right? But a choux is called a choux because when it is baked, its irregular shape after baking reminds of a cabbage, and the cabbage in French is called a choux. This is how a choux pastry got its name. Adding of extra eggs always depends on the consistency of the batter. In here, I use 4.5 eggs in total. You can add 4 eggs, that would be enough too.
After the batter is well mixed, transfer the batter into a piping bag with a round tip. Now we can start piping the batter into small dollops onto a lined baking tray and give the batter a nice finish. Now make an egg wash with a whisked egg and milk. Give Choux an egg wash before popping them into the oven. This helps in giving a shiny finish after they bake. You can bake the Choux pastry in a preheated oven at 218 degrees Celsius for 15 minutes. Then turn down the temperature to 190 degrees Celsius and bake for another 15 to 20 minutes. Choux pastry can be filled with many stuffings such as pudding, whipped cream, etc. Here I stuffed the choux with the chocolate whipped cream and topped it with chocolate ganache. Bonjour everyone. Today I'll be making French pearl. It's a cocktail drink found in every restaurant in the France and whole of Europe. It was originated by a common bartender when he was trying to experiment with new recipes to find a new cocktail, and French pearl came into existence. Let's begin the recipe now. First, we're going to add simple syrup. Then let's add some lemon juice, raw lemon juice, some mint leaves for the tasting. Let's shake it a bit. Now, let's add some ice. And now we're going to add 2 ounces of gin. You could add some more ice to blend all the flavors and shake it well. Now, after you have shaken it well, take the serving glass and pour the recipe into the serving. And here the French pearl is ready. Thank you so much everyone for watching the video. Hope you try it. Though it's alcoholic mixed, you can still try and have a taste. Thank you so much. Thank you so much Ananya, Vishwashri, Vaishnavi and Veena. That looked delicious. I wish I could get a chance to taste them. Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo, mon Dieu qu'il s'en doux. Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo, le bruit des bisous.
Dans les buissons sous les ciels du mois adou, les amours glissent au pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. Allô, ta partout. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, que c'est doux. Mais dites-moi, savez-vous ce qui veut dire entre nous? Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, que c'est doux, ce qui va dire zoubi, zou. Ça veut dire je vous l'avoue, mais où j'y n'aime que vous. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, que c'est tout. Mais pas besoin de buissons du bois adou, quand tout mon bras doucement dans le cou. Car c'est curieux, tu vois, j'ai la boue, ça me fait partout. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, que c'est doux. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Des petits bisous. Zoubi, zoubi, zou. Oh ma douce France, pourquoi je ne te commence? Je ne suis que notre sans importance. Sans le je suis un peu parole. Je tombe seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je vois mal pour que d'autres pensent. Oh ma douce France. Je me ciel, je la nuit, je danse avec la pluie. Un peu d'amour après de mieux, je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cause et j'ai peur. Et ça m'entoure la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je me vol. Give espérance. Sensation en absence. J'ai pu tremmer sans ma vie, le corps vibre des sens. Je me ciel, je nuit, je danse avec la pluie. Un peu d'amour, après des mille, je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cause, je peur. Et ça m'entoure, la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole. Dans cette douce France, quand je peux toutes les offenser, écoute comme mon corps se monte. Je suis un enfant du monde. Je me ciel, le jour, la nuit, je danse avec la pluie. Un peu d'amour, après de miel, je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cause et je peur. Et ça m'entoure la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole. Everyone, this is Joshua, and I'm going to play an old French melody. It's called Natudes.
It's quite relaxing, so please do sit back and enjoy. Thank you. On finit toujours pas trouver. Elle dit qu'elle n'est jamais très loin, qu'elle va souvent travailler. Maman qui travaille ce dia, mais mia qui trop m'accompagne. Vabbè, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? S'emmène-nous al palais, c'est ce qu'elle ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où est ton cachet? Je dois faire un mot, mi fa que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? Certo papà è sciolotto non despero saranno detestabile saranno admirabile génie ou des génies dites-nous qui donne nécessaire responsable ah dites-nous qui tient tout le monde sait comment on fait les bébés mais personne sait comment on fait des papas monsieur c'est ton oreille c'est ça force c'est son pouce quoi dites-nous et se cacher je dois faire mon mi fa cona pour faire le doigt hey où t'es papa Wow, that was amazing. Thanks a lot, Kishore, Rima, Jewel, and Joshua for such an amazing performance.
That was such an amazing show put up by you guys. Really, you set the stage on fire. Thank you, Purnima, Aditya, Manvita, Rakshita, and Jennifer. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlées. J'suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. J'prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La gosse dandine. Elle veut tout pour une humeur. Pourtant c'est qu'une gamine. Mais comme elle s'ennuie, ce monde la fascine. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire le tri. Bad boy, et toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on n'a pas de bol. Et t'es un bad boy, et toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on n'a pas de bol. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines. Mais tu veux la plus bonne de mes copines. À mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes. Même si tu dois partir mon pote, attends un peu. Viens on se pose en terrasse au calme, on boit un thé. J'ai envie de rire, j'ai envie de me fendre la poire. Même si on a des blêmes, en vrai c'est pas la mer à boire. Allez fais pas l'avare, donne-moi une bonne nouvelle. N'en fais pas l'avare, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Je suis sûr que t'as la photo de ton fils dans ton portefeuille. Et parle-moi de lui jusqu'à ce que tes larmes sortent seules. Dis-moi que t'as réussi, que je te félicite. Puis que tu m'expliques ce que t'as prévu pour la suite. Dis-moi que t'iras droit au but, sans faire de crochet. Vas-y vends-moi du rêve, parle-moi de tes projets. J'ai ressassé trop de mauvaises nouvelles. J'en ai assez dépassé. J'ai besoin d'un peu d'air en terrasse, même en hiver. Sans télé ni radio, en terrasse on se vendra du rêve. On se vendra du rêve. J'ai juste envie d'entendre que tout va bien. J'ai juste envie d'entendre que tout va bien. J'ai juste envie d'entendre que tout va bien. Même si c'est insensé, dis-moi que tout va bien. Et si on cherche à te joindre, laisse sonner. Tu diras que t'étais en réunion au sommet. Les réseaux sociaux nous ont assommés. À force de regarder celles des autres, nos vies nous passent sous le nez. Laissons ça 2 minutes et parlons-nous. Parlons de rien ou parlons de tout. Ouais parlons de tout sauf d'actualité et de tout ce qui pourrait nous rappeler la réalité. Mettons les mauvaises nouvelles sur liste noire. Rien qu'un moment, le temps de refaire l'histoire. On se reverra peut-être pas avant l'année prochaine. Vas-y vends-moi du rêve, parle-moi de tes projets. Thank you Rakshita and Jennifer for this wonderful performance. I would like to take this opportunity to convey my heartfelt thanks to the principal, Monsieur George Matthew, for his constant support and motivation. I am grateful to Madame Chaitanya for encouraging everyone for their active participation. I really appreciate all the efforts of the participants who gave in their best to make this event a huge success. Merci beaucoup tout le monde. Bon Bastille!